Hi viewers, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 Part 1 Executive Officer Grade 4 include in Group 8 Service in Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowment Subordinate Services. இந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் மேத்ஸ் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டை எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First question. Which nationality the story belong to? The open window. Option A, Burma. Option B, Japan. Option C, America. Option D, Russia. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Burma. Second question. As humble plants by country head grows growing that treasure up the rain. The figure of speech employed here is dash. Option A, allusion. Option B, metaphor. Option C, simile. Option D, personification. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, simile. Third question. The music in my heart I bore long after it was heard no more. These lines are taken from the poem dash. Option A, The Solitary Rapper. Option B, The Man He Killed. Option C, Be the Best. Option D, Women's Rights. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, The Solitary Rapper. Fourth question. To call woman the weaker sex is a libel. It is man's injustice to women. Who said these words about women? Option A, Rabindranath Tagore. Option B, Vallabhbhai Patel. Option C, Mahatma Gandhi. Option D, Dr. Abdul Kalam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். Answer is option C, Mahatma Gandhi. Fifth question. Form a new word by blending the words. Electro plus execute. Option A, elcute, elcuted. Option B, elexecuted. Option C, elocuted. Option D, electrocute. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, electrocute. Electro plus execute is equal to electrocute. Sixth question. Choose the correct question tag for the sentence. We speak softly dash. Option A, doesn't we? Option B, does we? Option C, don't we? Option D, are we? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, don't we. Seventh question. Match the following words and phrases in column A with their meaning in column B. Column A, on account of. B, in the midst of. C, to bear with. D, to be accustomed to. Column B, 1, in the middle of. 2, to put up with. 3, to get used to. 2, 4, owing to. Option A, 1, 2, 3, 4. Option B, 4, 2, 1, 3. Option C, 4, 1, 2, 3. Option D, 3, 1, 2, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 4, 1, 2, 3. On account of, owing to. In the midst of, in the middle of. To bear with. To put up with. To be accustomed to get used to. Eighth question. Identify the sentence which is in the superlative degree.
Option A, this street is busier than any other street in the area. Option B, sheriff is as tall as his brother. Option C, the street is the busiest one in the area. Option D, your pencil is sharper than mine. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ணிட்டு தான் பாருங்கள். The answer is option C. The street is the busiest one in the area. Ninth question. Mention the poem in which this line occur. Think me not unkind and rude. Option A, be glad your noise is on your face. Option B, the apology. Option C, prayer of a sportsman. Option D, a psalm of life. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிட்டு தான் பாருங்கள். The answer is option B, the apology. 10th question. Fill up the blank with a suitable option. The word highlighted in the story Two Friends is dash. Option A, friendship. Option B, patriotism. Option C, humanism. Option D, justice. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிட்டு தான் பாருங்கள். The answer is option B, patriotism. 11th question. The story of my experiments with truth. Whose autobiography is this? Option A, Kasturibai Gandhi. Option B, Indira Gandhi. Option C, Mahatma Gandhi. Option D, Dr. APJ Abdul Kalam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிட்டு தான் பாருங்கள். The answer is option C, Mahatma Gandhi. 12th question. Identify the author with the short story Swept Away. Option A, Rudyard Kipling. Option B, Ruskin Bond. Option C, Susanna Hickling. Option D, Deepa Agarwal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிட்டு தான் பாருங்கள். The answer is option C, Susanna Hickling. 13th question. Identify the poetic line that differs in figure of speech from the other poetic lines. Option A, in solitary confinement as complete as any Goak. Option B, in the bivouac of life. Option C, speech that came like leechcraft. Option D, like a king in exile. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிட்டு தான் பாருங்கள். The answer is option B, in the bivouac of life. 14th question. To which poem these lines belong? Oh, listen, for the value profound is overflowing with the sound. Option A, the solitary reaper. Option B, beautiful insight. Option C, a psalm of life. Option D, the apology. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, solitary rapper. 15th question. In which play do the following lines occur? It is not to expressed, but what of that? I wad good you do so much for charity. Option A, Julius Caesar. Option B, Hamlet. Option C, The Merchant of Venus. Option D, Macbeth. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Merchant of Venus. 16th question. Answer the appreciation questions. The best title scrub by the side of the rail. What is meant by scrub? Option A, big trees. Option B, bushes and small trees. Bushes and small trees. Option C, grass. Option D, tall trees. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, bushes and small trees. 17th question. Select the correct question tag. I haven't answered your question. Dash. Option A, had I. Option B, haven't I.
Option C, have I. Option D, has I. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, have I. 18th question. Select the correct tense. He, dash, within the bracket suffer from color blindness since his birth. Option A, have been suffering. Option B, had been suffering. Option C, has been suffering. Option D, will be suffering. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, has been suffering. 19th question. Identify the sentence pattern. He taught me Hindi. Option A, SVC. Option B, SVCA. Option C, SVOA. Option D, SVIODO. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, SVIODO. 20th question. Find out the poem from which the following lines occurred. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. 20th question. Find out the poem from which the following lines occurred. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Option A, migrant bird. Option B, a tiger in the zoo. Option C, the flying wonder. Option D, laugh and be merry. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, a tiger in the zoo. 21st question. The squirrel said to the mountain, if I can't carry forest on my back, neither can you crack a nut. Whose Kyotos are these? Option A, Ralph Waldo Emerson. Option B, Lakshmi Mukundan. Option C, R.K. Narayan. Option D, Dan Gopal Mukherjee. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Ralph Waldo Emerson. 22nd question. Read the passage and choose the answer for the question from the given option. The brave little voyagers face many dangers and hardships while traveling long distances. Who are the little voyagers? Option A, the refugees. Option B, two friends. Option C, the animals in the desert. Option D, the migrant birds. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, the migrant birds. 23rd question. The journey matters as much as the goal. Listen to the sounds of nature. Take good care of our fragile planet. These are the words of option A, Dr. APJ Abdul Kalam. Option B, Rakesh Sharma. Option C, Kalpana Chawla. Option D, Famida Y. Bashir. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Kalpana Chawla. 24th question. The reply was abrupt. Someone has approached me with an offer to take the land on an increased rate of rent. These lines occur in option A, the refugee. Option B, the merchant of Venus. Option C, the farmer. Option D, the helping hand. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, the farmer. 25th question. How did Oliver Messiaen spend his time in prison? Option A, he maintained the garden. Option B, he spent his time in singing songs. Option C, he wrote musical compositions. Option D, he read storybooks. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, he wrote musical compositions. 26th question. Who was Laura Merton? Option A, daughter of
Baron Hasburg. Option B, sister of Baron Hasburg. Option C, daughter of a retired colonel. Option D, sister of Alan Trevor. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, the daughter of a retired colonel. 27th question. The globes my world, the clouds my kin. Whom does my refer to? Option A, the poet. Option B, a bird. Option C, a man. Option D, an animal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, a bird. 28th question. Where did Saruli live? Option A, in a town. Option B, in a city. Option C, in a small village. Option D, in a metropolitan city. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, in a small village. 29th question. Choose the gerund from the following sentence. Option A, I saw a man running along the road. Option B, seeing the tiger, he ran away. Option C, hearing a loud sound, they rushed out. Option D, reading storybooks gives pleasure. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, reading storybooks gives pleasure. 30th question. Choose the correct plural form from the options. Option A, daughters-in-law. Option B, governor generals. Option C, man servants. Option D, spoons full. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, daughters-in-law. 31st question. Zip codes are the system of postal code used by dash. Choose the correct word to complete the answer. Option A, Zambia. Option B, United States of America. Option C, New Zealand. Option D, Russia. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, United States of America. 32 question. Identify the sentence pattern in the following. The company chairperson promised them better salary. Option A, SVIBO. Option B, SVOC. Option C, SVCA. Option D, SVOA. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, SVIBO. 33rd question. Match the poem A with the poet B. A, poem A, 9 gold medals. B, prayer of a sportsman. C, where the mind is without fear. D, out in the fields with God. B, poets. 1, Elizabeth Barrett Browning. 2, Rabindranath Tagore. 3, Burton Barley. 4, David Roth. Option A, 4, 3, 2, 1. Option B, 1, 2, 4, 3. Option C, 3, 4, 1, 2. Option D, 2, 1, 3, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 4, 3, 2, 1. 9 gold medals. David Roth. Prayer of a sportsman. Burton Barley. Where the mind is without fear. Rabindranath Tagore. Out in the fields with God. Elizabeth Barrett Browning. 34th question. Find out the author of the short story The Face of Judas Iscariot. Option A, Bonnie Chamberlain. Option B, Saki. Option C, Oscar Wilde. Option D, O. Henry. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Bonnie Chamberlain. 35th question.
To which period William Shakespeare belong? Option A 1564 to 1616. Option B 1612 to 1700. Option C 1680 to 1750. Option D 1575 to 1640. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option A 1564 to 1616. 36th question. Pulitzer Prize for Literature was awarded for the poem American Civil War, John Brown's Body. Who wrote this poem? Option A Rabindranath Tagore. Option B Henry Wordsworth Longfellow. Option C William Wordsworth. Option D Stephen Vincent Bennett. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D Stephen Vincent Bennett. 37th question. Identify the nationality of the author of the story The Lottery Ticket. Option A Russia. Option B USA. Option C India. Option D England. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A Russia. 38th question. Who among the following was named Manikarnika? Option A Mahashweta Devi. Option B Rani Lakshmi Bai. Option C Bhagirathi Bai. Option D Kasturi Bai. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B Rani Lakshmi Bai. 39th question. From which poem the following lines are taken? Only bloodshot eyes betray. Option A The Cry of the Children. Option B Silpi. Option C Manliness. Option D The Flying Wonder. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B Silpi. 40th question. Which of the following is not a poem? Option A The Flying Wonder. Option B Laugh and Be Merry. Option C The Apology. Option D The Marvelous Mission. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D The Marvelous Mission. 41th question. Match the following with the author Untitled. Author A Elizabeth Barrett Browning. B Oscar Wilde. C William Wordsworth. D H.W. Longfellow. Title 1 A Psalm of Life. 2 The Solitary Rapper. 3 The Cry of the Children. 4 The Model Millenary. Option A 3421. Option B 4312. Option C 1324. Option D 2413. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A 3421. Elizabeth Barrett Browning, The Cry of the Children. Oscar Wilde, The Model Millenary. William Wordsworth, Solitary Rapper. H.W. Longfellow, A Psalm of Life. 42nd question. Choose the correct antonym for the underlined word from the options. Dyslexia. Children have problems only in the area of language, not in thinking. Option A disabled. Option B dyslexic. A dyslexic. Option C dull. Option D intelligent. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B A dyslexic. 43rd question. Choose the correct antonym for the underlined word from the options given. Frailty. The
name is woman. Option A, knowledge. Option B, loyalty. Option C, strength. Option D, pity. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, strength. 44th question. Fill in the blanks with suitable gerund. Dash is a good exercise. Option A, to swim. Option B, swimming. Option C, to go swimming. Option D, to do swimming. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, swimming. 45th question. Select the correct tense form of the verb in bracket. Sophie usually dash within the bracket go to college at 9 a.m. Option A, go. Option B, will go. Option C, goes. Option D, going. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, goes. Sophie usually goes to college at 9 a.m. 46th question. Fill in the blanks with suitable prepositions, choosing the correct option. I was sleeping dash a friend's house dash a village. Suddenly I was awakened dash a rumbling and thumping dash the roof. Option A, in, by, on, at. Option B, on, in, at, by. Option C, at, in, by, on. Option D, by, at, on, in. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, at, in, by, on. I was sleeping at a friend's house in a village. Suddenly I was awakened by a rumbling and thumping on the roof. 47th question. Had he and I but met by some old ancient inn. Whom does he refers to here? Option A, the poet. Option B, the soldier. Option C, an enemy soldier. Option D, a friend. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, an enemy soldier. 48th question. This was the most unkindest cut of all. Option, identify the speaker. Option A, the California. Option B, Brutus. Option C, Mark Antony. Option D, Cassius. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Mark Antony. 49th question. Name the village that were abandoned due to Indo-China War. Option A, Rakesh Kund. Option B, Bhutia. Option C, Burfu. Option D, Bilju. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Bhutia. 50th question. What resource is required to attain the developed status? Option A, natural resource. Option B, human resource. Option C, oil resource. Option D, water resource. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, human resource. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.